նոր տաղավարից։ Նախ իրավիճակը ռազմաճակատում։ Այսօր առավոտից թշնամու զորքերը եւ ահաբեկչական խմբավորումները, վարձկանները, հերոսակախմբերը տարբեր ուղղություններով շարունակել են հարձակողական գործողությունները, հիմնականում փոքր խմբերով, հիմնականում օջախային հարձակումներ, տեղ-տեղ կիրառելով հրետանի, որոշ տեղերում նաեւ օդային հարձակման միջոցներ, մարտավարական օդուժ։ Ըստ էության, ողջ օրվա ընթացքում բոլոր ուղղություններով որևէ նշանակալի դիրքային փոփոխություններ տեղի չեն ունեցել, չնայած տեղի ունեցած որոշակի մարտական Positions have գործողություններին։ taken place in spite of the battles that took place. Մարտերը At this շարունակվում են։ point, the battles are Ինչպես ongoing. տեսակ As այսօր, you saw մենք today, ցուցադրեցինք we երկրորդ showed to վարձկան you ահաբեկչին, ով եւս խոստովանեց, the թե ինչպես է հավաքագրվել, the վճարվել, footage of the second խնդրավորվել Syrian եւ mercenary, and he կիրառվել spoke իր, about how he was այսպես ասած, recruited, հերոսակախմբի մյուս what մասնակիցների ու compensation he վարձկանների հետ, was որպես promised, ինչ and եւ how he was ինչպես են grouped with the ադրբեջանցիները other նրանց mercenaries, and how օգտագործում մեր դեմ։ Azerbaijanians are using them, Այս կապակցությամբ availing կարող եմ ասել, of them որ against us. And in this բազում relation, անակնկալներ կան, I can ինչքան էլ state որ that there Թուրքիան ու would be Ադրբեջանը multiple փորձեն surprises, վարձկան no matter ահաբեկիչների how the առկայությունը Azeri եւ side կիրառությունը tries մարտական to գործողությունների համար։ deny, Մենք շատ լավ refute գիտենք եւ the տիրապետում ենք involvement of ամբողջական the Syrian տեղեկությունների, mercenaries. Of course, we որտեղ possess the entire տեղամասում, information ինչպես and են նրանց data about where, in առաջադրանք what դրվում, locations, ինչ խնդիր են what փորձում tasks, նրանցով լուծել, what եւ պետք է ասել, operations որ are suggested to them նրանցով առաջին for գծում solving, and I կոնկրետ want to say խնդիրների that in the կատարման front փորձերը line, վկայում են նաեւ այն մասին, that the experience Ադրբեջանի we զինված had with ուժերի our ցամաքային combat պոտենցիալը ops լրջագույնս show վնասված է։ that Եվ the այսպես ասած potential հիմնական հույսը of մնացել են այս the վարձկանները։ Azeri forces is significantly Հիմնականում depleted, and the այսքան main hope առաջնագծին is եւ այժմ is փորձենք related պատասխանել to these հարցերին։ mercenaries. Գալիք Now, հարցեր։ this much about the situation. Let's take the questions. Well, no questions in the hall now. Let's talk about the electronic questions. Այսօր հրապարակվել Today, են երկու սիրիացի վարձկանների տեսանյութեր, արդյոք a պաշտպանության video բանակի material կողմից was կան published նաև այլ about գիրառված two վարձկաններ։ Syrian Ես captives. արդեն նշեցի, The որ այս question is whether there կապակցությամբ are some others. սպասվում են I said անակնկալներ։ that there will be some new Արդյոք surprises. տեղեկությունը, որ այս Whether գիշեր it ևս is հակառակորդը right that կիրառել է this սպիտակ night ֆոսֆոր, also սա white առաջին հարցը, phosphorus was used այո, by the adversary? հակառակորդը Yes, նույն indeed. սպառազինությունը եւ նույն զինամթերքը The շարունակում է կիրառել adversary տարբեր ուղղություններով։ is continuing to use the same Շուշիի ուղղությամբ հակառակորդը weaponry in գործի է different բերել directions. Թուրքիայի հատուկ Shushi գյուղատայիններին։ Այս պահին չեմ կարող հստակ ասել որ ուղղությամբ են Shushi գործի բերել, related is the question, and they say that the adversary has tried to deploy special forces, and here too I can say that surprises are ahead. Whether there are preliminary assessments about the ecological situation of Nagorno-Karabakh after the use of the phosphorus weaponry, well, we are underway. These assessments are underway. I can't say anything in summarization of those assessments. Well, there are some concerning developments within the movements of the Turkish officials, well, especially about the foreign minister, defense minister, and so on. What can you say about this? Well, I want to say that we do understand very well the involvement of Turkey, about the participation of Turkey, about the high-ranking leaders and their visits to Baku and vice versa, and what is the significance and what is the role they are playing. And for a number of times, I've said that actually the commandment, the leadership of the Azerbaijani army is delegated to the Turkish one, and at this moment I can say that to some extent, as of now, there is no such thing as Azerbaijani military leadership.
Already after the summer of this year, when we saw the shameful Azerbaijani's shameful actions in the location of Tavush, Turkey switched itself into this area, and after that, the Azerbaijanians they themselves are boasting with their so-called toppest and innovative technological equipment and so on and so forth, and some foreign media also speak to that fact. This has nothing to do with the Azerbaijani army. This is something that was provided by the Turkey, and after summer that I mentioned, all of this started to be activated. And I want to state that in this direction as well, this prevalence is not going, I mean the weaponry is not going to survive longer, and some surprises in this field also are ahead. We know that in other different directions they are going to launch some offensives, and we're ready. What would you say about non-Armenian programs and maps that are showing the current situation, operational situation, the front line? Should we follow them or take them for granted? Well, for several times I mentioned that we knew about those foreign and non-Armenian maps and programs, and that was something, an incentive for us to come up with our own maps. I don't advise to follow them because you could be trapped in some fake news. Well, I hope that you are seeing our activities. Artsakh and Armenia are not very big in size, and almost everybody knows everybody, and you can see everybody has families, family members, and we are very transparent and very clearly present to you information. We are not limiting any information in case of our audience, except for the cases when this would somehow be harmful or would damage our service people, I mean the SMSs and the mobile phones usage. Well, this is the situation. As I said, the battles are still going on, and once again I would like to understate that the Azerbaijani news, which we communicate to you through our Unified Center, through the Defense Ministry and so on, it is of course very important for you to know, but my request would be, even in the case of very good news, not to be indulged in euphoria, and on the other hand, in case of some not so pleasant news, not to be depressed, because our army, our nation, our people, our diaspora stand for us. We will surely win. The truth lies with us, this much as this point.